Umewadia wakati wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa tumbe nzima, tupate vidokezo. Yajayo katika upeo wa TV47. Watoto wawili waponea kifo eneo la Molo, kaunti ya Nakuru baada ya kula kinyonga kutokana na ukosefu wa chakula. Nikakuta amechinja kinyonga na ameweka piasi. Wahudumu wa hospitali ya Mama Lucy hapa Nairobi watetea utendakazi wa hospitali hiyo. Only 4 nurses on duty against a number of 136 patients. Wakiitaka serikali kutowaza kuifunga hospitali hiyo. Na jopo la kutathmini CBC laendelea kupokea maoni kuhusu mtaala huo maeneo kadhaa nchini. CBC, right from inception, it started on a wrong footing because the government did not want to accommodate the views of the teachers. Sasa karibu ni kufahamisha kwa takriban dakika 25. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloi, wanakwetu wananiita Joashon Sare. Moja kwa moja ni kwamba chama cha marubani wa ndege nchini KALPA kimewataka wasimamizi wa shirika la ndege la Kenya Airways kujadiliana kwa nia iliyo wazi. Wito huo umejiri wakati mgomo wa zaidi ya marubani 300 umefika siku yake ya 3 tangu ulipoanza siku ya Jumamosi. Kupitia taarifa, katibu mkuu wa KALPA Kapteni Mureithi Nyaga amesema kuwa chama hicho kinafanya juhudi zote za kufanya mazungumzo na wasimamizi wa KQ ili kuafikiana. Wakati huo huo, shirika la ndege la Kenya Airways limetangaza kuajiri marubani wapya kuchukua nafasi za marubani ambao wamegoma kwa siku ya 3 sasa. Hata hivyo, muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU umesema kuwa wizara ya uchukuzi haijaidhinishwa kusuluhisha migomo. Wamesema ingawa swala la mgomo wa marubani liko katika sekta ya uchukuzi, wizara ya uchukuzi haiwezi kulisuluhisha. Just because of lack of understanding or being selfish to hold the country hostage, we have got to break this at some point and say, let's take the pain now, but prepare it for posterity. Because we have a country to run, we have an airline to run. Yeah, so it's going to be expensive, it's going to be painful. But you know, unless the pilots realize that, okay, we're in trouble as a country. I mean, they tried this in 2016. We buckled, right? Some of the problems we're experiencing now is because of that. This time round, we are saying to them, go back to work for this moment. Your problems that you have presented, some of them are valid. We'll address them. We have even tried to start addressing them, but you cannot hold us hostage. You cannot hold these passengers hostage. So this issue of saying you must come back to work immediately so that we solve the problem, you must do A, B, C, D, that is not going to work, because even workers and our affiliates have their right to call a strike. Is provided for in the laws of this country. And particularly the CS labor to come in now and take charge so that we resolve this issue. We are Federation of Kenya Employers. Federation of Kenya Employers now should also advise Kenya Airways. Kwingineko, jopo la kukusanya maoni kuhusu utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa CBC lilipiga kambi kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Trans Nzoia na kuendeleza vikao vya ukusanyaji maoni. Baadhi ya shule zimeanza kuwashirikisha wanafunzi wao katika mafunzo ya ujuzi wa moja kwa moja kwa kuzuru baadhi ya viwanda kujinafasisha katika ujuzi huo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na tathmini ya taarifa hiyo. Ni makumi ya wanafunzi wa shule za msingi hasa wa gredi ya 6 wamefika hapa katika kiwanda cha Kitale Wool Shop ili kupata ukufunzi wa moja kwa moja kuhusiana na mtaala mpya wa CBC. We should just continue learning CBC because it makes us learn more things than the other 844. Walimu walioandamana nao wamelitaka jopo linaloendeleza vikao vya ukusanyaji maoni kujumuisha katika mapendekezo yao utumizi wa viwanda katika kuwatahini wanafunzi mtaala wa CBC. They should
try to look out for these kind of industries like what we have locally, so that even as they set the exams, when they are discussing about assessment, they should really give us the places that we have practically. Na kulingana na usimamizi wa viwanda, wamesema ni vigumu sana kuwapata wafanyikazi wenye ujuzi hitajika, na endapo mtaala huo utatekelezwa, basi itakuwa ni afueni kubwa. CBC is one of the best practice I think we can do in this country. Like now, manufacturing, we have a lot of problems in employees. We don't get the right people, we don't get the right personnel in our working place. Hata hivyo, wakuu wa vyama vya kutetea maslahi ya walimu nchini vya KUPPET na KNUT wameshikilia misimamo kinzani. Right from inception, it started on a wrong footing because the government did not want to accommodate the views of the teachers. The teachers' views are always presented by the union. So at its inception, the government ignored the voice of the teacher. The elephant in the house, as far as education reforms is concerned, is funding. It is funding because funding is able to address all the issues. So all the CBC issues and pedagogy should be involved and included in the teacher training college to create preparedness for the CBC when it arrives at the highest level of learning. Vikao sawia vimeendeshwa katika kaunti ya Kirinyaga, Kisii, Bomet na Kakamega. People have a feel that CBC has failed and it is something that is untenable. It is not true, because when we do comparative studies, CBC has succeeded in North America. Upande wake mwenyekiti wa jopo hilo Profesa David Some aliongoza vikao vya ukusanyaji maoni kaunti hii, amesema wazazi wengi wameelezea kuridhia mtaala huo licha ya baadhi kuibua changamoto. 90% of the speakers this morning said CBC is okay. They tell us that the children who are in CBC right now seem to be even more enlightened than the standard 8 children and so forth. So it looks CBC is doing very well. Bonfas Barasa, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Boniface Barasa, hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Apollo Kamau ambaye yuko kwenye makao ya EACC ambapo amekuwa akifuatilizia shughuli nzima ya uchunguzi wa gavana wa sasa wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa, kwa sababu anahusishwa na kesi ya ufisadi alipokuwa afisa mtendaji wa kampuni ya usambazaji umeme ya KETRACO. Apollo Kamau, bila kusema sana, na rusha usukani kwako, tutaarifu ni kipi kimejiri, tutarajie kipi kwako? Naam, Onsare, bado tumekita kambi katika makao makuu ya tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC, ambako kuanzia asubuhi gavana wa Kakamega Fernandes Barasa amekuwa mule ndani akihojiwa kuhusu malipo ambayo alifanya wakati alikuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya usambazaji umeme KETRACO, kitita ambacho kinasemekana ni zaidi ya shilingi milioni 600, na ni shughuli ama ni sakata ama ni malipo ambayo yalipelekea Wakenya kupoteza karibu shilingi bilioni 18. Kwa hivyo kuanzia leo asubuhi wakati alipoingia hapa mwendo wa saa 3 kufikia sasa ni masaa kama 10 hivi amekuwa pale ndani akihojiwa na wale maafisa wa EACC ambao wako na maswali chungu nzima, na vile vile tumeweza kuelezwa kuwa pia kuna mashahidi ambao wako pale ndani, pia wao wanaandikisha taarifa. Ni shughuli ambayo inahusu maneno mingi, na pia tunaambiwa kwamba kuna zile stakabadhi ambazo ni za ukurasa kama 70 hivi ambazo gavana ameweza kuwa akiwajibika pale kujibu maswali, nini ilifanyika. Mashahidi pia wao wanaeleza upande wao. Kumbuka kwamba alikuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya KETRACO na alijiuzulu mwezi Februari mwaka huu ndio aweze kuwania ugavana wa kaunti ya Kakamega,
na hii ni kabla ya muda wake kukamatika ama kukamilika hapo mwezi Aprili. Kwa hivyo ni maswali chungu nzima ambayo anahitajika kujibu, na ni ishara kuwa hii kesi tume ya EACC inaichukulia na uzito, manake ile shughuli ambayo imekuwa ikiendelea pale kwa siku nzima, na kwa hivyo bado tunasubiri hapa kuona pengine atakuwa na yapi ya kusema, pengine EACC watatueleza ni yapi ambayo yalikuwa yakitokea pale ndani, lakini imekuwa ni siku nzima kwake akihojiwa na maafisa ambao wanachunguza hii kesi ya malipo ya KETRACO kwa kampuni moja ya Turkana. Joash, endelea kupiga kambi katika shughuli hiyo na utakuwa unatufahamisha katika taarifa zetu zijazo mwendo wa saa 3. Hivyo basi endelea kupiga kambi na utupe jicho, ututaarifu baadaye. Asante sana mtazamaji. Huyo ni mwanahabari wetu Apollo Kamau akitupa tathmini ya masuala hayo ya ufisadi, masuala hayo ambayo ni ya ufisadi, wakati ambapo gavana huyo Fernandes Barasa anatuhumiwa kwa kufuja ama katika tuhuma hizo za ufisadi pesa ambazo ni shilingi milioni 785. Mtazamaji, tuzidi kusonga mbele huku bala njaa likiendelea kutanda katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Watoto wawili kutoka eneo bunge la Kuresoi kaskazini huko Molo wamekuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Molo baada ya kula vinyonga waliopikwa na kaka yao mkubwa kutokana na njaa. Chichi Josephine na taarifa hiyo kikamilifu. Wawili hao wenye umri wa miaka 42 kutoka kijiji cha Nyakinywa, wadi ya Sirikwa, eneo bunge la Kuresoi kaskazini, wamekuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Molo baada ya kaka yao mkubwa kuwapikia vinyonga kutokana na njaa. Joyce Chemgetich, mama ya watoto hao wawili, alisema alirejea nyumbani kutoka kwenye shughuli zake za kila siku na kuwakuta wamepoteza fahamu, na alipohoji ndugu yao mkubwa alikuta vichwa viwili na mikia ya vinyonga kwenye sufuria. Nilienda kibarua, kutafuta kibarua, nikaenda mpaka usiku ya piasi ya Kereyo. Nikaa mpaka saa 11, nikakuja. Nikakuta amechinja kinyonga na ameweka piasi. Kula za kukula mlikuwa mnakula mwisho lini? Alikaa siku 2 bila kukula. Wakati nilifika tukaitambua kweli watoto wanaendelea kutapika hizo nyama. Kuangalia jikoni kulikuwa na mkia kwa sufuria. Huyo kijana kuuliza akasema ni njaa. Kulingana na msimamizi wa matibabu wa hospitali ya kaunti ndogo ya Molo, watoto hao wawili walionyesha dalili kali walipofika na hali zao zinaendelea vizuri, kwani wameruhusiwa kutoka hospitalini. They were alleged to have consumed chameleon. Of course, they had issues, abdominal problems. They were admitted by clinical officers, and so far they have been attended to. They have been stable, and the report I've gotten in the morning today is that they have been discharged from the facility in a very stable condition. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Nakuru chini ya gavana Susan Kihika iliwasaidia kwa malipo ya hospitali pamoja na kuhudumia mahitaji mengine ya kinyumbani na kumpa mama yule ajira chini ya kitengo cha mazingira angalau kujikimu kimaisha. Gavana amechukua jukumu la kumtafutia huyo mama nyumba na kumlipia rent. Vile vile gavana amemnunulia vyakula, amenunulia vitanda, amemnunulia godoro. Kuongezea ni kwamba gavana pia ameweza kumpatia kazi huyo mama. Atakuwa akifanya kazi kwa County Government of Nakuru, idara ya mazingira. Chichi Josephine, Runinga TV47. Kwingineko, wahudumu wa afya katika hospitali ya level 5 ya Mama Lucy hapa Nairobi wamepuuzilia mbali madai ya utepetevu miongoni mwa wafanyikazi katika hospitali hiyo. Hii ni baada ya visa kadhaa vya vifo kutokea katika hospitali hiyo, huku waathiriwa wakiwalaumu wahudumu kwa kuzembea kazini. Andrew Juma alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Baada ya kashfa za mara kwa mara wagonjwa kufariki katika hospitali hii ya Mama Lucy kwa kile walichodai ni utepetevu wa wahudumu, hatimaye wahudumu wa hospitali hii wamejitokeza kupinga madai hayo. We had only 4 nurses on duty against a number of 136 patients. This is a level 5. According to the staffing norms under nursing, a level 5 in labor ward is 1 nurse to 1 mother. In this case, you have 136 people against 4 nurses. What magic do you expect? Some of the problems we are having is not because of the incompetence of this hospital, but are systemic challenges. One, starting with health financing, and that is the key role of the Senate. The Senate should ensure that hospitals, or health in particular, are well funded. We cannot talk of quality health care without proper healthcare financing. Wiki iliyopita kamati ya afya katika bunge la Seneti ilitishia kuifunga hospitali hii iwapo ushahidi wa kutosha utapatikana baada ya mwanamke mmoja Maureen Anyango kufariki katika mazingira tata muda mfupi baada ya kujifungua. I am wondering why this hospital did not even give a referral to Kenyatta. I would be very interested when the management is here, Mr. Chairman. Seriously, bwana mwenyekiti, ikiwa tumefikia hapo, I agree. Let's close that hospital. Kulingana na wahudumu, upungufu wa madaktari na ukosefu wa vifaa vya matibabu ni mojawapo ya vichochezi vya mazingira mabovu katika hospitali hii. We cannot talk of quality healthcare without proper human resources for health. And that's where we are as the unions. We are not going to continue shifting blames and throwing blame games here and there because of systemic issues which can be addressed by the Senate and by our employer. We have facilities where if you need even an ultrasound, a mother in labor, you need an ultrasound, you cannot get it at night. Then where do you go to? You have to go to an alternative, a private hospital. That is very unfortunate. Wafanyikazi hawa hata hivyo wanamtaka Rais William Ruto na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuingilia kati na kuboresha viwango vya hospitali hii badala ya wito wa kufungwa kwa hospitali hii kuzidi kushabikiwa. 2,000 deliveries between July and now. Look at the public facilities. We are number 3. Mama Lucy is number 3 in the whole country. So you want to tell us all those 2,000 deliveries are on the negative because the unfortunate happened? Do you kill your son because he went to school and came back with 1 shoe? Andrew Juma, TV47. Mtazamaji, tuzidishe taarifa zaidi. Viongozi wa chama kinachowawakilisha waadhiri nchini WASU wamekasirishwa na matamshi ya waziri wa elimu Ezekiel Machogo aliyesema kuwa huenda serikali ikasitisha kuvipa vyuo vikuu fedha. Kulingana nao, tayari baadhi ya vyuo vikuu vimeathirika kutokana na fedha chache wanazopokea kutoka kwa serikali, hali ambayo imepelekea vyuo hivyo kuwa na deni kubwa linalofikia shilingi bilioni 56. Aidha, waadhiri hao wanasema kuwa matamshi ya Machogo yanaenda kinyume na manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza ambayo iliahidi wahadhiri kuwa fedha zinazotolewa kwa vyuo vikuu zitaongezwa. Now is confirming our worries. That is not fit for this position. We want him to come in the open and tell us what he meant. Because as a union, we can petition the president so that he's being removed, he be removed there forthwith. Does he understand that the president signed a charter with the members of the university community? And now that he has taken a position, do we still go to present our views, how to finance university education to the Presidential Working Party on educational reforms? It means now he has given universities free will to charge fees at market rate. That is the implication. Because currently the fee being charged is 16,000. Even kindergarten pupils do not pay 16,000. So the government is giving universities free will. That's why I told you go and ask him what he meant.
Now, has he given public universities free will to charge fees at market rate? Because private universities where they take students charge fees at market rate, and also they sponsor students and take capitation there. And what is the implication of that? It means now education is going to remain for the rich only. Who will allow him to do that? We will not allow him. Mtazamaji, kwingineko, aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati amepuuzilia mbali ripoti ya ukaguzi wa matumizi ya fedha iliyotolewa na jopo lililobuniwa na gavana wa sasa Kenneth Lusaka kutathmini utendakazi wa serikali iliyopita. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sosten, Wangamati kwa sasa ametishia kuelekea mahakamani kushtaki serikali ya kaunti na jopo hilo, swala analotaja ni kumharibia jina kisiasa. Baada ya gavana wa sasa wa Bungoma Kenneth Lusaka kuweka wazi ripoti ya jopo lililoundwa kupiga msasa serikali iliyopita na kubainika kulikuwa na ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 19 za kufadhili masomo, aliyekuwa gavana Wycliffe Wangamati hii leo amejitokeza kupinga vikali ripoti hiyo. Wangamati ametaja ripoti hiyo kuwa gushi ambayo haina uhalali wowote na inalenga kumupaka matope kisiasa. Kulingana naye, serikali yake kupitia idara ya elimu gatuzi la Bungoma ilifuata hatua zote na kuhakikisha wanafunzi ambao walipata ufadhili huo walipokea nyaraka za kujiunga na shule za upili mbalimbali kutoka kwa Wizara ya Elimu. Checks zote zenye tulitoa zikienda kwa mashule zilitokana na selection process kutoka kwa system ya NEMIS, ambapo watoto wanapata barua zao za selection baada ya KCPE results. Miongoni mwa shule ambazo zilitajwa kupokea fedha kutoka kwa hazina ya kaunti kufadhili wanafunzi hewa ni shule ya upili ya wavulana Kibabi, Teremi, shule ya wavulana ya Bungoma, ya wasichana ya Cardinal Otunga, Moi Girls Kamusinga na ile ya wavulana ya Kapsokun. Then the actual amount possibly misappropriated must run into hundreds of millions when extrapolated. Kwenye ripoti hiyo iliyotolewa na gavana Lusaka, shilingi milioni 19.14 zilitumika kufadhili wanafunzi hewa 524 katika shule 6 za upili kaunti ya Bungoma, madai ambayo gavana huyo wa zamani Wycliffe Wangamati amepinga vikali. Banding numbers around to trade in hearsay and drag the names of schools through the mud without making efforts to get the correct picture hurts the reputation of schools, their management and careers of hard-working Kenyans. Sasa Wangamati amesema atafika mahakamani kushtaki serikali ya kaunti na jopo hilo, akimtaka gavana Lusaka kutupilia mbali ufadhili huo iwapo ameshindwa kuendeleza ufadhili huo. To protect my integrity and the integrity of all those involved, I will be taking legal action against the county leadership and members of the task force in their individual capacities. Huenda sasa makabiliano yaliyekuwa gavana Wycliffe Wangamati na gavana wa sasa Kenneth Lusaka kuelekea mahakamani kutathmini ni yupi anayeongea ukweli kuhusiana na swala la ufisadi kaunti ya Bungoma. Wanji Sosten, TV47. Mtazamaji, mlinzi wa eneo moja la burudani mjini Kakamega amefariki katika hospitali ya rufaa ya Kakamega baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana leo saa 10 alfajiri alipokuwa akirejea nyumbani. Familia ya mlinzi huyo ikiongozwa na Emmanuel Bushuru inasema mwenda zake alitoka kazini mapema kwenda nyumbani akidai kuwa ni mgonjwa kabla ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Hata hivyo, hospitali ya rufaa ya Kakamega imelaumiwa kwa kukataa kumhudumia mpendo wao kabla ya malipo, ili hali alikuwa anavuja damu nyingi. Wakazi wametoa wito kwa asasi za usalama kuwasaka wahusika na kuwatia mbaroni, wakioji kuwa visa vya mauaji na watu kukatakatwa mjini Kakamega vimeongezeka. Sehemu ya hapa ya chini ya shingo alikuwa amepigwa kabisa na chuma na vyuma kwa kichwa na hizi mabega. Madaktari, mtu hawezi kuwa na kufa, mnataka alipe kwanza, mumshughulikie kwa sababu hiyo mtu pengine watu wako wako karibu. Ndugu yangu nimesikia ndugu yangu amekuwa hapo almost 1 hour, hakuna kumshughulikia. Wanazungumza maswali zenye hazina maana. Mimi nina machungu, hata hatujakaa miaka 2. Kuna ndugu yetu pia alipigwa akauawa, alikufa kifo cha uchungu, lakini hakuna chochote chenye kiliendelea pale. Serikali wakati wanaposikia
kuna tendo linatendeka mahali, si rahisi wafike. Wakisikia ni mwizi, wakisikia ni nini, si rahisi wafike. Lakini wakisikia kama kuna shughuli yenye inashughulika maybe na wauzaji wa pombe, sijui nini, utaona wako haraka sana kufika pale kwa sababu wanajua wanaweza. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za michezo, na ni kwamba mchezo wa catchball ni mchezo ambao unazidi kupata umaarufu humu nchini licha ya kuzinduliwa nchini Israeli miaka 2 iliyopita. Ili kuelewa mfumo wa mchezo huo, sheria zake na utofauti wake wa mchezo wa voliboli, mwanahabari wetu Duncan Mutua alitangamana na wachezaji pamoja na mkufunzi wa mchezo huo katika uwanja wa michezo wa Tena hapa jijini Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni mchezo ambao ulizinduliwa karne 2 zilizopita na mizizi yake ikiwa nchini Israeli, na ulibuniwa kuwa toleo rahisi la mchezo wa mpira wa wavu kwa wanawake, na miaka 6 imepita tangu kuanzishwa nchini Kenya. Je, unaujua? Huu ni mchezo wa catchball. Ni mchezo ambao unachezewa ndani ya ukumbi na uwanja wake umegawanywa mara 2 na timu 2 zenye wachezaji 6 kila upande. It's a game that really resembles volleyball in so many ways, including the pitch, the number of players, the way the sets are done, the way the scores run. But it's slightly different because from the word catch, badala ya kuspike mpira na mikono like they do in volleyball, you have to catch the ball and throw it over the net. You can score with 2 hands and few players are able to score with 1 hand over the net. Ni mchezo ambao unatambuliwa na chini ya 15% ya Wakenya. Rais wa shirikisho la catchball nchini, Shadrack Okelo, anatueleza mchezo huu ulivyojipata nchini Kenya. The game was started in Israel some like 20 years back, and in 2017 I introduced the game to Kenya, where I met our people who are in Israel, those who introduced to me. Then after that we started playing it in Kenya. So we started it in 2018. Na hili kupatia mchezo huu maarufu nchini, washikadau wa mchezo huu wameanzisha mashindano ya mchezo huu mashinani na katika kaunti tofauti nchini hivi karibuni, wakiwa wamemaliza mashindano katika kaunti ya Kakamega kabla ya kuelekea eneo la Pwani. The ways we are doing it to spread the game across Kenya is by just going to county level. Na sekta ya michezo ikiwa imechukua uongozi mpya baada ya kuchaguliwa kwa Babu na Mwamba kama waziri wa michezo, rais wa shirikisho la mchezo huu anaiomba wizara ya michezo nchini iangazie mchezo huu, kwani wachezaji na makocha wamelazimika kutumia fedha zao wenyewe kukuza mchezo huu, huku pia akiwaomba wadhamini wajitokeze na kuboresha mchezo huu. So in terms of sport, we just need to get things done properly and also to get being supported. Wanaocheza mchezo huu wana uwenzi na wanaburudika, na anavyotueleza nahodha wa timu ya taifa Lavenda Zawadi, ambaye miaka 3 iliyopita alikuwa mchezaji wa soka na sasa anacheza catchball. Like na feel poa, it's like a magic. Na enjoy game, ni tamu. Na unajua rule ya game inatuambia have fun. So I'm just having fun. It's a very nice game na enjoy. Duncan Mutua, TV47 michezo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatutamatishia taarifa zetu za Upeo wa TV47. Taarifa zaidi utazipata mwendo wa saa 3, mtafsiri kwenye lugha ya ishara